Ngipeng supaya pi chaka spoken tutorial halor ka user group and entity reference. Hagani ke jui kai nginya pulish phang banchna ya ka user group content type. Pandap ya ki user group fields but penyesno ya ki content types ringkat ki entity reference. Man record ikani ke jui kai ngapanan kam da ka Ubuntu operating system Drupal 8 ban Firefox web browser. Pila ban panan kam da ka nuko web browser kat kom kamanjong pi. Tungin ikan mau ya ki events content type ke bangishna ha ka jui kai ke bahaswa. Nila shna santri ki fields baning kong balapani hangni. Banchna ya ki event sponsor field ngidon kam banchna ya ki user groups content type. User groups ki deki kan honjong ki brio ki bawan lang ringkat ban penlong ya ki event. Kinuksa ki laban long ki Cincinnati user group, Drupal Mumbai group, Bangalore Drupal group bat ki wai. Tungin penwan dorning kong ya ki user group hakakot. Kakun hon ke laban don ya ki website, ubri ubang ila ban keren ki email jongki bat ka level jong ka jing tibet jongki. Drupal kadon ya ki default fields na ka banta ka URL bat email tingi lajit ya ki ni ki field types. Kakartang jong ubri laban shem na ka name field. Handrai gini penan kam ya ka text plain ya menta. Ka level jong ka jing tibet ubri la ban long way na ki beginner, intermediate lani advanced. Ban pentri kami kini ngini jet ya ka list text field type. Ka field bakadu hangne ka dena ka banta ban shem ya baro ki events balabait pisa ta kani ka kunhun. Na ka banta kani ngila ban panan kam ya ka entity reference field ban penyesno ya ka events content type baladan upa. Tingin setup ya ki user groups content type. Nyon ha add content type tungin jet kertang kani kom user groups. Pinsa ui baka machine name kadai user underscore groups. Haka description type this is where we track the Drupal groups from around the world. Haka title field label manager kertang kani kom user group name. Tungin setup haka jukor kom ka events content type jingi. Nyan ha publishing options tab. Hapo default options tungin check ya ki boxes na ka banta ka create new revision published but promoted to front page. Menta nyan ha display settings tab. Nangta on check ika box na ka banta ka display author and date information. Kado nyan ha menu settings tab but uncheck ika box na ka banta ka main navigation. Shisin bangilayo ya ka take a set nila banyon ha save and manage fields button ha try. Nila siya redirect siya ka manage fields page. Hangni tungin niya pankalaya ka label na ka banta ka body. Nyon ha edit button hapo ka operations column. Ha ka label field tungin niya type user group description banang tanyon ha save settings button ha try. Ila banyu ka green success message jrong. Nakabanta ka ni ka content type ngini setup tang santigi fields. Ngina adaption lupa ka ka field tungin chna sa koi pat. Nyan ha add field button. Ha ka ni ka ngini nyan ha reuse an existing field drop down. Penyi ba ka link field even website field ka don. Namar ngila jer kerteng lupa yaka kom even website. Reusing a field ka ila dingi ban panan kambiang yaka table haka Drupal database. Yaka nil ale daga bapan biang yaka settings pa pair na ka banta ka jo ka field. Haka ni ka cap kan kam dan jingmod na dangi setup yaka field batamai. Haka add a new field drop down jet yaka link field type. Haka label type group website. Nyan save and continue, but nang tanyon save field settings. Hakani ka por, ngini jet external links only, namar baki user groups kim padan ya ka Drupalville hadu menta. Nyan ha save settings button ha try. Sa sien, nyan ha add field.
Hakani ke por nginya penankam ya ke text field na ke benta ke kerteng ubriu ke bangila banyak keren. Nyan ha add a new field drop down budget ya ka field type text plain. Ngini jen kerteng ka label kom group contact. Nyan save and continue but nang ta save field settings. Nang ta nyan ha save settings button try. Sa sin nyan ha add field button hakani ke por tungini jet yak email field haka drop down. Ini jet kerteng ya ke label kom contact email nyan ha save and continue button. Ha allowed number of values ni don kam tang one. Nyan ha save field settings. Kim don show da kiwe ki settings sang ni tingin nyan ha save settings button ha try. Sa sin nyan ha add field button. Hakani ke por haka field type drop down jet ya ka list text option. Haka label field ngini type group experience but nang tanyan ha save and continue button. Kawai na ki shapang kani ka field type kadai ban bo jumut la ai hakani ka kobor. These settings impact the way the data is stored in the database and cannot be changed once data has been created. Kani kadai kawai na ki daw bangi banjor badai bandon ya ka planning. Tungin pendap ya ki values jungi hang ni beginner, intermediate, advanced, but expert. Ka user group jungi kala bandan palat banya way na kini ki values ubaya ha bat ki. Pan kalai ki allowed number of values na ka limited, sha ka unlimited, but nang ta nyan ha save field settings. Manta nyan ha save settings. Midon sa kawai ka field ban pendap hang ni. Kata kadai ka entity reference field. Mentang ini pulih, sapang ke ek entity reference bat kumno ban snayaka. Kawai na ki ek bangi ko banne ha ka website jungi kadai banong ba ki events la ban bay pisa da ki user groups bat ki user group ki la ban bay pisa ya ki events. Kani ka long comment ba ha ka website ha ka ba ko ban lenglang haju ya baro art ni ki contents ba pair. Events la bay pisa da ki user group tingi ko abandan ya ka tip jong ki user group bandan ha baro ki event. Menta tungin setup ya kani nyon ha add field. Ada video beriu boleh ya ke database pinsa itu ya kini kum ka many to many relationship hapo ka data. Nyon ha add a new field drop down. Hakani ka por jet content hapo reference. Haka label field ngin type event sponsored but nangta nyon ha save and continue button. Hadian kini ngin sa syapan banjet ya ka type of item to reference. Pinsa i badan bon tadi ki option sang ni. Inyabu ya kini haka rukam basuk bah jet content. Ha allowed number of values to ngini jet unlimited. Nangta nyon ha save field settings. Hang ni haka settings page niyo banjet ki content types bala reference da ki user groups. Nia reference ka events content type. Hang ni anda nga pendap ya ki event tang ki events kin sapaw anda nga sedang ban type ya ki events title. Di nomor kata idan kamban pentikina bangi jet hang ni ya ka content type badai. Jet events but nyon settings. Mentang idan kam ban le kaju ha ka events content type jungi. Nyon ha structure nang ta nyon ha content type sang ni ha ki breadcrumbs. Nang ta nakabentak events content type jet manage fields. Tungin pendap sa ka field. Hapo add a new field drop down jet content. Haka label field type event sponsors. Nyon save and continue. Penkelaya ka allowed number of values. Tungin jet unlimited. Kani ka day namar bapalat ban kawai ka user group laban bay pisa ya ka event. Menta nyon ha save field settings. Hakani ka por hapo reference type jet user groups. Sa sisin kani ka day namar niya reference ya ki user groups na kabanta ki event sponsors field. Nyon ha save settings.
Manta kani ka panyasno alang ya kitu artali ki content types haka many to many relationship. Kini ki syong nung rem haka event sponsors, but kini ki events ki balabay pisa da ki user groups. Da kani yang ilapoy siya kabukod jong kani ka hikay. Tungin niya batay kulum. Haka ni ka hikay ng ilapuli kumno, banshna ya ka user group content type, banpandap ya ki user group fields, but banpinisno ya ki content types but ki entity reference. Ya kani ka video, lasyam na ka acquire but West training, but lapan bit penbiang da ka spoken tutorial project IIT Bombay. Ka video ha kani ka link ka kulum lang ya ka spoken tutorial project. Sungo download but pa ya ka. Ka kanhon jo ka spoken tutorial project ka panongi ki workshops but ka aya ka certificates. Na ka banta ki jingte bamnya sungo ba to syangi. Ya ka spoken tutorial project labay tingka da ka NMEICT, Ministry of Human Resource Development and NVLI, Ministry of Culture, Sarkar India. Mga upadang buram na silong nga penkot ya kani. Kublay sibol.